Namakuru akomeje gucicikana rero ku rupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma wamaze kwitaba Imana, ariko ishyaka cyangwa se icyama MAKURU bo bakaba batari babyemeza. Amakuru rero avuga ko ngo habaye ibintu bikomeye cyane nyuma yuko uwitwa Wiringoma ngo yari amaze gushyira ubutumwa ku mbuga ze, akavuga ko ngo bashaka kwagura ibirindiro, bashaka kwagura ahantu bari barafashe, ariko nyuma ndetse ubwo butumwa ngo bukaza gusibwa. Ariko bikavuga ko ngo mu rugendo bari bagiye gukora bajya i Rubaya, ngo hari amakuru bari bagiye batanga nyine babwira abantu bo muri Rubaya ko hari abayobozi bazaza. Ibyo bintu biramenyekana, baranategura nyine kugira ngo bazakire abayobozi mu buryo bw'icyubahiro. Hari umugabo rero uyu nguyu witwa Prince wa Black Waters. Hari amakuru ngiye nabonye nsoma ku bantu bagiye bandika mu buryo bugiye bitandukanye, bagenda bahuza ibijyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bakabihuza nuko Israel ikora, ndetse n'ibyabaye kuri Colonel Wiringoma. Hari wanditse ati mu bitero bikomeye igihugu cya Israel kizwiho gutsinda intambara, nukura sidahushije bamwe mu banzi bayo, iki gihugu kibihuriyeho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barakomeza bagira bati Israel imaze iminsi irasa bamwe mu banzi bayo, urugero rwa vuba cyane ni Hashem, yari umwe mu bayobozi bakuru cyane muri Hezbollah, ndetse yasaga nuri hafi cyane kuba uwa kabiri mu bayobozi bafata ibyemezo muri Liban. Ibrahim Akil, uyu niwe wayoboraga Special Force ya Liban muri Hezbollah, kandi yari umwe mu bagize inama nkuru ya Jihad Council ya Hezbollah, ariyo igenzura ibikorwa bya gisirikare. Ushatse bamugereranya na Lieutenant Colonel Wiringoma. Qasem Soleimani wari umugaba w'ingabo zihariye za Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC, yarashwe n'indege zitagira abapilote za Amerika hafi y'ikibuga cy'indege cya Baghdad mu gihe yaravuye mu nama n'abandi benshi. Ikosa rikomeye rero ngo bivuga ko ubutegetsi bwa AFC/M23 bwakoze n'igihe bumvise umutwe w'abacancuro nka Blackwater ubungubu usigaye witwa Constellation waragiranye amasezerano na leta ya Kongo, ariko MAKURU bakirengagiza biriya bintu. Ikindi kintu ngo gikomeye ni igihe u Rwanda ikindi kintu gikomeye ngo ni igihe MAKURU bamenye ko ikirombe cya Rubaya cyashyizwe mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagatinda ngo gutanga icyo kirombe, kandi bazi ko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika itajya izuyaza cyane ku butegetsi bwa Donald Trump. Bivugwa ko rero ngo MAKURU bagomba guhita imanika amaboko igatanga kiriya kibaya, yenda ibindi ntibitanga, ariko kuko kiriya kibaya kiri mu byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemerewe, kandi bakaba bazi neza ko Trump kubijyanye n'umutungo cyangwa se kubijyanye no gushaka amafaranga ajyanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta mikino afite, ngo bagomba guhita batanga kiriya kirombe. Nubwo uyu mutwe wa Blackwater ubu witwa Constellation utagira satellite, ariko ngo umufatanyabikorwa mwiza kandi ukomeye n'ibigo bikomeye bicunga za satellite ku buryo byoroshye kugera kuwo bashatse ari wese. Hano mwibuke ko nyiri uyu mutwe Eric Prince ufite imigabane myinshi muri uyu mutwe yari inshuti cyane ikomeye na Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakavuga rero ko kuba nyakwigendera Lieutenant Colonel Wiringoma yarasuriwe Rubaya n'ubutumwa bukomeye cyane kuri AFC ko gukinira ku mutungo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ushobora kwambura ubuzima uwo ari we wese batitaye ku cyo ari cyo. Hari andi makuru abantu bagiye birangagiza ngo ariko bikavuga ko ngo iminara ya MTN yari yamaze gushingwa muri Goma muri Kongo, mu bice byose MAKURU yari yarigaruriye, mu by'ukuri ngo igenzurwa na satellite za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere yuko iminara ngizanwa mu bice bitandukanye bya MAKURU bari bafite, icyakurikiyeho ngo internet muri Kongo ahantu hose inyeshyamba zari zarayikuyeho, kandi byakozwe ngo ahantu hose inyeshyamba zari zarafashwe ngo iyo internet yari yakuyeho, ngo kandi byakozwe na Blackwater. Ngiyi impamvu abantu bakeka ko uwitwa MAKENGA, uwitwa nyakwigendera Lieutenant Colonel Wiringoma bashobora kuba barabashije kugerwaho na biriya bitero bya drone. Kugeza ubu ngubu biravuga ko harimo kuba ibintu bikomeye, harimo kuba amanama agiye atandukanye, cyane ko ngo no mu ijoro ryakeye igisirikare cya Uganda ngo nacyo cyakoze inama bavuga bati imipaka yacu tugomba kwirinda ku kiguzi cyari cyo cyose, tugomba koreza abasirikare, ndetse bikavuga ko ngo boherejeyo amabato menshi cyane ku mipaka cyane ihuza Kongo ndetse n'u Rwanda na Uganda. Hari amakuru rero avuga ko ngo France, igihugu cy'Ubufaransa kirimo gutoza igisirikare cya FARDC. Belgique nabo ngo bakaba baramaze kwideklarara bakavuga ko bari ku ruhande rwa Kongo badashyigikiye
byerekeye M23 ndetse hakaba hari indi makuru avuga ko ingabo za Angola ndetse zisa naho zinatinywa kuri mugabane wa Afrika ndetse zisa naho arizo zanakoze ibikorwa bikomeye cyane muri 2013 zikirukana M23 murabibuka muri Kongo ya mbere ndetse na Kongo ya kabiri ibyo bakoze bikavuga ko abasirikare ngo bamaze gufatamo nyuma yuko Lorenzo yakuwe ku buyobozi cyangwa se yasimbuwe na Neva. Lorenzo akaba ari kuvuga ati reka ngiye gufasha mugenzi wanjye. Na makuru rero ari kugenda acicikana ku impande n'impande avuga ibintu bigiye bitandukanye, ariko andi akavuga ko uwitwa Makenga ngo yabarembye cyane, gusa amavomo menshi ntabwo ari gutangaza ngo arembeye hehe, ndetse na M23 ubwayo ntabwo iratangaza ngo se arembeye hehe, gusa biravuga ko ari ibintu bitoroshye ndetse Makenga ngo yabari muri condition itari nziza. Ntugikwiye guhangayikishwa n'ibicuruzwa cyangwa imitungo yawe ufite ubwoba ko yakwibwa, cyangwa ngo uhangayikishwe n'ibintu byawe byaguhenze cyane byibwe, kuko kwa muganga Bahati isibye umuti urinda abajura anagaruza ibyibwe na nyiri kubyiba nawe akamenyekana. Uyu muganga ku kibazo cy'amarozi y'ubwoko bwose arebaho gusa, kuko iyo yakikoreyemo amarozi arahunga. Ni igisubizo cyiza ku muntu wese wikekaho inyatsi ku buryo amafaranga yose akozeho amuca mu myanya y'intoki mu buryo budasobanutse, cyangwa ntagire guhirwa muri buri kintu cyose akoze. Kuri wabuze umukunzi wo kurushinga, urubyaro cyangwa akazi, ufite uwakwambuye cyangwa wakuririye amafaranga, abafitanye amakimbirane mu miryango n'abakekanaho gucana inyuma, nta gushidikanya indwara zose z'amarozi n'iziyashamikiyeho zose na hantu uzazivuriza ngo zikire nk'uko ubyifuza nko kwa muganga Bahati. Muhamagara aka kanya arakwakira neza, anagutega amatwi, anaguha umuti ukwiye ikibazo cyawe. Nimero ye ni 0782 37 58 49. N'uyu munsi babimenye na kiriya gihe barabimenye, tuzahangana nabo. Abaturega ko dukoresha ibyo dukora kurinda abanyarwanda, kurinda igihugu cyacu, ko ari amabuye y'agaciro, nibo biba amabuye y'agaciro muri Kongo. Alo, muraho? Meze neza mwese? Ngo dutahe cyane. Uyu munsi rero mbere na mbere mwakoze kwitabira ubutumire bwacu. Icya kabiri ni ukubashimira mwese mu buryo wenda butandukanye uruhare buri wese yagize muri iriya nzira y'igikorwa cyaduhurije hano uyu munsi. N'abari batari bavuka igihe urwo rugendo rwatangiye, baravukaga bagakura bakajya muri iyo nzira nabo bakagenda. Bakajyana n'abandi. Imyaka 31 ishize twibuka uru rugendo, hari byinshi tugomba kwibuka bijyanye n'ayo mateka, amavu n'amavuko, intangiriro, ariko sindi buvuge aho birangirira kuko ntibirangira.
maze muze kumfasha musemurire bo muhagararanye nabo mu kinyarwanda mvuga batari bwumve, inshuti zacu turuka hirya no hino, mubasemurire. Niba mutari mwabikoze musubire inyuma mubasobanurire n'ibyo maze kuvuga. Ibyinshi biri imbere. Uyu munsi impamvu yawo n'impamvu umunsi nk'uyu wibukwa, ntabwo cyane ari ukutubwira ibishya tutazi, ahubwo ni ukutwibutsa byinshi tuzi, ibibi n'ibyiza n'impamvu yabyo, hanyuma kugira ngo buri wese yisange mu ruhare akwiriye kuba afite kugira ngo ibyiza by'uyu munsi ari byo bishyirwa imbere. Aho navugiye ko mvuga inkomoko, ntari buvuge iherezo ry'aya mateka, nuko nshaka kuvuga, ndasubiramo, n'abari bataravuka, aho bavukiye, aho bakuriye, bagomba kujya mu nzira y'igikorwa nk'iki ngiki. Ni nabo batuma gikomeza, kuko abantu, jye nawe n'abandi, twe tugira iherezo, ariko ntabwo igihugu kigira iherezo. Igihugu kugira ngo kitagira iherezo rero, ni bya bindi navugaga, n'uvutse uyu munsi aho akuriye ajya muri ya nzira, niko bikomeza. Imyaka 31 ishize twageze hano, tuhasanga ubusa, n'abariho batakiriho, ababishe bari muri ubwo busa bw'igihugu. Ntabwo waba uri muzima, ntabwo waba wiha agaciro, ufite agaciro, ngo ubuze abantu nkawe ubuzima. Uyu munsi rero ni iki? Uyu munsi uratwibutsa ngo dufite inshingano. Ibyabaye mu mateka yacu bitari bikwiye kuba bibaho, bitazasubira. Rimwe byabaye kuri twe ni kenshi, rimwe ni kenshi, ni kenshi katasubira. Hari ubwo
umuntu abwira abantu ntibumve, abantu bafigira amatwi ntibumve, bagira ubwenge ntibatekereze, ariko ibyo byose nta na rimwe tutabivuga tutabisubiramo. Ibyuko ibyo byatubayeho bitasubira. Ntabwo ari byo ngomba gutegera. Ubyumva arabyumva, utabyumva ibyo biramureba. Baba bari hano mu Rwanda, baba bari hanze yarwo, cyangwa se batari n'Abanyarwanda, ariko bafitanye isano n'ayo mateka yacu. Kandi mbabwiye kenshi, mbisubiremo, muzi iyi myaka hafi ine tumaze mu rusaku, mu nduru, isi yose igateranira ku Rwanda, kugira ngo u Rwanda, hari ubwo njya nibaza, ariko u Rwanda nzi ni uru nguru ruteranwaho n'isi yose. Ni ihurizo ritoroshye, birashoboka bite? Ariko usibye ibyo, ese guteranirwaho n'isi yose, ubundi u Rwanda ruba rwakoze iki? Ruba rwakoze iki kugira ngo isi yose ihaguruke yamagana u Rwanda, ivuga u Rwanda? Gisubize icyo kibazo. Ruba rwakoze iki? U Rwanda rwakoze iki? Urwanira kubaho, uburenganzira bwe, baramwamagana. Ariko iyi si tubayemo niko bimeze, barakwamagana ku mpamvu zitandukanye. Bimwe nabivuze kare mu kiganiro nagiranye n'abanyamakuru, sinde bubisubiremo byose, ariko ndasubira mu bimwe. Iyi ntambara mureba yabaye hariya, cyangwa n'ubu ikiriho muri Kongo, murayizi mwese, murayumva, buri wese niyo yaba afite uko ayumva. Kwe gutandukanye n'ukunda cyangwa n'ukwacu. Hari umwaka n'umwe wigeze ushira, na rimwe tudasubiyemo ikibazo cy'interahamwe cya FDR riri hakurya hariya. Nibyo duhimba se? Nibyo tubeshya se? Cya kabiri, hari na rimwe tutigeze tubwira abantu, tunasubiramo ukuntu muri aka karere harimo ideology ijyanye na genocide, ijyanye n'ibyabaye hano mu Rwanda byo kwica abantu ukabicira icyo bari cyo. Hari ubwo tutabisobanuye, hari aho bitazwi ko byanditswe se, ko byanaganiriwe, isi yose ikabiha n'umunsi, ikabivuga, bigeraho bikarigita gusa bikazimira. Hari umunsi n'umwe tutigeze twamagana abayobozi muri aka karere bafata mikoro nk'iyi bakigisha abantu kwicana,
kwicara abantu icyo ari cyo. Hari na rimwe tutigeze dusobanura amateka ajyanye n'ukuntu abantu bavuga ikinyarwanda bari hakurya y'imipaka y'u Rwanda nk'aba nyiri ibyo bihugu nyuma yo guca iyo mipaka. Bihuriye he n'u Rwanda? Twebwe u Rwanda ibibazo byabaye mbere y'uko mvuka cyangwa na nyuma nkivuka, byaba bite ibibazo nateye jyewe cyangwa undi ungana nanjye? Bishoboka bite? Bishoboka bite kuvuga ngo ibyo tuvuga buri munsi bijyanye n'umutekano w'iki gihugu cyacu biragenda bigahinduka amabuye y'agaciro, biragenda bigahinduka ko u Rwanda rukoresha ibyo rukora bigera ku mipaka yacu na Kongo cyane cyane n'abandi baturanyi, ariko bamwe bigeze gukinisha ibyo by'interahamwe nabo, kandi rwose n'uyu munsi babimenye na kiriya gihe barabimenye, tuzahangana nabo. Izi ni ukwishimira. Abaturega ko dukoresha ibyo dukora kurinda abanyarwanda, kurinda igihugu cyacu, ko ari amabuye y'agaciro, nibo biba amabuye y'agaciro muri Kongo. Ibi bihugu bikize byo hanze byirirwa bivuga ubusa. Erega narababwiye, iyo bari aho batinyisha abantu bakazana ibintu human rights, bakazana ngo barashaka gutera ubwoba, ngo Kagame navuga ngo bazamujyana. Uzanjyana hese wowe? Wamvana he ko bagatangira sanctions, James Kabarebe, sanctions, officers, sanctions for what? You are just foolish, absolutely foolish. Anybody dares? Ugatanga lessons. See a little boy, a little girl, kunuko wava mu Europe cyangwa America cyangwa Canada, uratanga lessons. Lessons? What lessons? What lessons does anybody have to give to me about my life, about my country, about my people? That is absolute stupidity. We cannot be driven on that basis. If there is anybody who has not understood the message you have given them over the years, well, we are waiting to see what you do. In the recent months and so on, you see, again, the whole world was watching. Mercenaries came from Europe, then other confused brothers and sisters from our continent.
They sent in arms, they sent in weapons, soldiers, they sent in everything to support a government that is killing its own people, that supports genociders, people who killed our people here. 1 million people we lost in 100 days were murdered by the same bastards. Of course, sometimes supported by these same people who give lessons. So they came and gathered along our border. If you people knew the stories of what was found in Goma, in Bukavu, and so on, you would understand it. You would understand that the issue was not about fighting so-called FCM-23, it was aimed at Rwanda. Boy, you ask them what happened. What happened was only a fraction of actually what we could do. The same people you've been seeing after making sure that they can not to do any harm to us, and they gave up, we gave them passage through here to go back home. We gave them passage. We gave them security. We made sure they went back home. But they could have perished if they really put up a fight. There's no question about it. I'm saying it now, and for tomorrow, if anybody attempts, you will see it. I'm not bragging. I'm not doing anything. I'm just saying the truth to whoever wants to listen. If you have other ideas, then we shall sort it out. This is why I said it happened to us once, and once is too many. It will not happen again. You used to hear people saying, oh, they have power, they have capacity, they have everything they need to even threaten this capital where all of us are now, from a distance. We told them, we may not have that capacity ourselves. We will find you there. We have the capacity, you don't know. We can walk 2,000 kilometers from here, fighting if and when we have to fight. The rest are just stories. These people who tell you nonsense, that they have drones, they have what, they will come and attack Rwanda, we will find you where you are launching those drones from. So, but we have said this many times before, and it was simply saying, please, there is no need to attack us, there is no need to threaten us.
We don't threaten you. We don't wish you anything bad. Just, if you can't cooperate with us, leave us alone, please. If you don't want us to work together, leave us alone. Those who say they will not give us their money, yes, it is your money. Give it to whoever you want. Take it away and give it to whoever you want. Do we need the money? Absolutely. Because some of it we get from those who become partners one day, and another day they are something else. Yes, that money when it comes, I assure you, you will not find a place that puts that money to good use more than we do. That is all you can ask me. You are right to come and ask me, where did you put our money? I will show you. I will show you where we put your money. I will show you the roads. I will show you the hospitals. I will show you the schools. I will show you everything where we put your money. But when it is to give me your money purportedly for a good cause, and you follow your money and put a finger, I will tell you something you don't want to hear. Now, I've said enough of this. Only enough in saying it. But I'm saying it for a purpose. I'm saying it for you Rwandans, the young and old, to make sure this has a meaning to you. And you also have something to contribute towards that fight. It's a fight that you should be proud of. You are not a bunch of sheep that must be herded to a slaughterhouse. Well, there are some, unfortunately, Africans who have accepted the fate. I don't accept it. You shouldn't accept it. You should never accept it. When the number of people who sacrificed everything stood up and fought on this journey that we remember this time around, they could have easily done other things. But their name, their dignity, their country, their self-respect, even for those who don't respect them, to just know. They gave everything they had, and those were their lives. If there are a bunch of people who sit and somewhere and find this all right, you Rwandans, I've gone into these details.
to just bring to you directly that you should never be the ones to accept this nonsense. Anyway, why should people fear giving it a fight? You fear death? You fear to be killed? No, but you're only killed slowly and surely. And, you know, as naked as you were born, and you go to your grave. Well, I would rather go to my grave giving it a fight. Is there anyone who will not find their ticket to that grave? There is not a single individual, human beings, the rest, all of us. So how I go there matters. What you do, how you live, the life you live, whether short or long, matters. And for you to allow a fellow human being to treat you like nobody, like no value, why? Why would you accept it? Why can't you get this message over the 31 years we've been here fighting every day? Why? The only language you should understand is cooperation. Cooperate, work together. And we hold ourselves accountable. Or we hold each other accountable in our relationship. But for you, over me, wagging a finger to me, well, I'll break it. Just that thing alone, you know. Some people think being in this position or having gone through this struggle and endured all kinds of hardships is very difficult. And some people feel sympathetic. Please, just know, you don't have to feel sympathetic. I'm just proud of having been part of this journey. Period. In fact, I even sometimes get confused. I ask myself, I said, if I hadn't got this opportunity to be there and giving everything a good fight whenever that is required, how else would I have lived my life? I'm asking myself every day, how else, what else could have given me the satisfaction, the pride, you know, looking somebody in the eyes and say, you know what? You are like me. You're just human beings. You're not above me. You can't. You want us to sit down and have a discussion? Absolutely. But to trample on me, and later on a nation, I'm happy to have not lived in that world that accepts it. So,
today, 31 years on, it's not just that we remove the killers and we to cover. No, we are not just new people in our thinking, in our existence. We are new people because we have changed things and towards what they should be. So don't let no one be allowed to take us back years in history. Because then those who believe in God, what will you tell God? That where were you? Where were you when you allowed thugs to take over a country and run it down and kill people? Well, those are, I'm challenging those who believe in those things. I will not tell you which side I'm on, but I think those who believe in this accountability after life, you should really make sure you do the right things like these ones I'm talking about, so that when you are there and you are being asked to account. For me, I'm prepared with my notes in my pocket. When they say, hey, what did you do? I say, sir. This is what I did. I apologize for my shortcomings, but I think largely there is something I will show for it. So please, be happy tonight. Remember this whole journey. Remember your responsibilities individually and collectively, and do yourselves and your nation proud. So, God bless you all.